Hi guys, it's my pleasure meeting you again, and you're highly welcome in your channel Learning English by Hook or by Crook with Mr. Saeed. Please do not forget to subscribe to receive more lessons. Right? Thank you so much. So, the lesson of today is conditional type 3. إذا الدرس اليوم هو الجملة الشرطية من النوع الثالث. Right? And as usual, we must start by the basics. وكما العادة يجب أن نبتدئ بالأسس. Right. So the basic of the lesson is as usual we are going to play a game. إذا غنلعب واحد اللعبة. I'm going to give you verb simple past affirmative and you turn it into past perfect negative. انا غنعطيك فعل في السيمبل باست افيرماتيف وانتم غادي ترجعوه لنا في الباست بيرفكت نيجاتيف. شنو هو زعما هذا الباست بيرفكت نيجاتيف؟ يعني غدير له هاد واخا هادنت سوري غدير له هادنت وغتزيد عليه الباست بارتيسيبل لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب اللي خصكم تحفظوه واخا. سو ليتس بلاي لعبوا. spoke hadn't spoken, ate hadn't eaten, drove hadn't driven, came hadn't come, lost had lost, was or were hadn't been, made hadn't made, gave هادو ما كانش في الليسته غير نعطي لكم انا. gave hadn't given, traveled hadn't traveled, met hadn't met. Right? So this is concerning the first table. Now the second table in purple. إذا دابا غنمشيو للموفية التيبل اللي في الموف غنلعبوا العكس. I'm going to give you a verb simple past negative, but this time it's negative. غنعطيك verb simple past ولكن negative, and you are going to turn it into past perfect affirmative. وانت غترجعوا لنا past perfect affirmative. يعني ماذا هذا past perfect affirmative؟ يعني had plus past participle. Right? دابا simple past negative باش نعرفوه. How do you know this is simple past negative form؟ غتشوف فيها didn't الأداة ديال النفي اللي هي didn't go, didn't arrive, didn't help, didn't lock, didn't steal, etc. ولكن لو verb to be ما غيكونش فيه didn't غيكون wasn't or weren't. واخا الو نلعبو didn't go حيدنا ديك didn't وبدلها بهاد وعطينا البارتيسيباسيف go. didn't go had gone, didn't arrive had arrived, didn't help had helped, didn't lock had locked, didn't steal had stolen, wasn't or weren't غتعطينا had been. دونك عافاك الا حفظتي هاد الطابلو غيجيك ساهل الكل، الا ما حفظتيش غتوحل واخا. الوغ دابا غندوزو التطبيق. Right. Now when we use conditional type 3 دابا انا عندي اف خاص مبديه باف، خصني بعدا نعرف انا باش نعرف هادي راه conditional type 3. نقراو الاولى. When we have a cause and effect sentence at the simple past. فاش تكون عندي جمله فيها سبب ونتيجه ولكن لو فيرب كونجيغينو في simple past. هذه الاولى. Number 2, the if clause should include the cause. واخا اذا الاف كلوز ديك لابارتي ديال الجمله اللي فيها اف خصها تكون راجعه على لا كوز. يعني ماذا؟ يعني اف خصها تكون بلس لا كوز زائد السبب. and the main clause والجمله الاخرى المتبقيه should include the effect. اذا اللي خصني نرد بالي مزيان انا هو ان اف دائما تيكون موراها السبب. number 3, if this sentence is affirmative turn it negative. اذا كانت الجمله affirmative رجعوها negative. and if the sentence is negative put it affirmative. وإذا كانت الجملة نيجاتيف خصنا نرجعوها affirmative. واخا دابا غنمشيو للتطبيق. قبل ما نشوفوا القاعدة اللي الفوق كاع بالخضيضر نمشيو نشوفوا هاد الجمل ونخرجوا السبب والنتيجة ensemble. يلا. I came late because I lost my way. وصلت معطل لحقاش تلفت ولا ضعت لي الطريق ما بقيتش عارف الطريق. اذا عطيني فين هو السبب I lost my way وفين هو الايفكت هو I came late. شوفوا الجمله الثانيه بلا ما تشوف الحل. I didn't help you because you didn't ask me. انا ما ساعدتك شيء لحقاش انت ما طلبتيش مني.
اذا علاش ما ساعدتكش؟ لحقاش ما طلبتيش مني. دونك because you didn't ask me cause I didn't help you effect. Number 3, John cheated in his exam and they expelled him from the university. جون غش في الامتحان وهما جراو عليه من الجامعة. شنو السبب علاش جراو عليه من الجامعة؟ John cheated in his exam. إذا جون غش في الامتحان هو السبب، داكشي علاش جراو عليه. إذا فهمنا السبب والنتيجة. ايوا لاحظ قلنا ان خصنا نبداو دائما بالسبب. اذا انا حطيتك السبب تما، ما تكتبش ديك السبب اللي بالخضر، ما تكتبهاش في الجمله، تعطيهم غير اف هما if بلس subject بلس verb past perfect. وهذا verb past perfect هو اللعيبه اللي عندنا في الجدول. انت غتشوف الفعل كما كان غتحولو حسب الجدول اللي حفظناه مزيان. هذه بالنسبه لاكوز. فين هي لاكوز اخويا تما؟ هي I lost my way. نطبقوا على هذه القاعده if. دابا نمشيو للخضر نشوفوا الحل. if عندك lost تلعب معاها شنو تعطيك؟ hadn't lost. if I hadn't lost لان الافيرماتيف تتولي نيجاتيف. if I hadn't lost my way كما. دابا درنا السبب، دابا غنمشيو عند النتيجه نشوفوها عاوتاني. I came late. شنو قالت لنا في النتيجه نعملو؟ غتعملنا subject اللي هو I وتزيد عليها would or wouldn't could or couldn't. if this sentence is affirmative you put it negative. اذا كانت الجمله affirmative خصك ترجعها نيجاتيف، ولا كانت نيجاتيف ترجعها افيرماتيف. دابا ديك كايم واش افيرماتيف ولا نيجاتيف؟ افيرماتيف. ايوا رجع لنا نيجاتيف، واش تختار وود ولا وودنت؟ تقول لي وودنت. دونك انا درت اي وودنت، ومن بعد ما ندير وود ولا وودنت نزيدوا لها هاف. هتكتبها هكاك هاف اتش اي في اي اش اف في او، ماشي تصرفها عليه هاف هكا واخا. هاف انا عملت اي وودنت هاف بلس فيرب باست بارتيسيبل. ديك لو فيرب اللي عندك كاين جيب لي البارتيسيبات ديالو، جيب لي الخانه الثالثه ديالو ديال الافعال، غتعطيك كام مزيان. الوغ the same with sentence number 2. I didn't help you because you didn't ask me. دونك فين السبب؟ you didn't ask me. هذا هو السبب. نبداو به عاوتاني. if you didn't ask. دابا عندك didn't ask لعب معها اللعبه اللي في الطابلو. didn't ask had asked. نزيد نذكرك didn't speak had spoken. didn't meet had met. didn't arrive had arrived. دوك حنا عملنا if you had asked me كما. دابا غنرجع للنتيجه واخا. شنو قالت لنا النتيجه؟ subject هو I would or wouldn't could or couldn't. دابا انت عندك I didn't help you نيجاتيف ولا affirmative؟ نيجاتيف. you put it affirmative، خصك ترجع affirmative. دوك ناخذ would ولا wouldn't؟ يلا لا سيدي مولاي، يلا لا الغزاله. دوك غنعملو would. alors I would وزيدوا عليها have I would have plus past participle helped you. if you had asked me I would have helped you. كون كان طلبتي مني كون كان ساعدتك. alors sentence number 3. John cheated in his exam. John غش في الامتحان and they expelled him from the university. وجروا عليه من الجامعة. هذا فين السبب؟ John cheated in his exam. نلعبوا معاها. if John عندك cheated hadn't cheated, traveled hadn't traveled, made hadn't made. affirmative تعطينا نيجاتيف واخا. in his exam كما. ديما ديك كما خصها تكون في الوسط. they عاود عندك الجمله النتيجه فيها they expelled him جراو عليه زعما واخا. they expelled him طردوه. ايوا طرد affirmative or negative؟ affirmative. شنو خصها ترجع؟ negative. right. so we select wouldn't. we pick wouldn't. تنختاروا wouldn't حيت affirmative تعطينا negative. انا حطيت wouldn't they wouldn't. شنو نزيد موراها؟ شوف القاعده have plus past participle of the verb زائد البارتيسيباسي ديال الفيرب expel. right. I think it's clear. Thank you so much for having me and see you next video with regret. Donc الدرس الجاي ان شاء الله غيكون regret. Thank you.